على استاذ كيفك هيك هذا؟ منيح. شو هيدا استاذ؟ مثل combinations؟ probability. هي دروس احسن استاذ فيك تستعمل بالريل لايف مو؟ Yes, yes. Where are the others هيك هذا؟ يلا جاي هلا. ليش عندكم هذا البيريود انتم بيريود 7 هيك هذا؟ قال لي استاذ What do you have during this period انتم ما usually؟ بعرف. مات مش هلا مات كان؟ هلا بشوف مؤمنة مات بزن جي اس نحن فرصة بس هن ما بعرف ألاس. كيفك كريست؟ كريست how are you؟ استاذ نعمل جي اس مو؟ بظن ألاس ما فيهم يجي هلا. كيف قالت له ليه يس؟ كريستو ما صورة. اللايف بده ياخده ولا نو يا شباب؟ نو استاذ. وليش قلتوا لي بوث؟ شو بعرفني شو صار. اوكي لا ارجع شيل هيدا ال لا استاذ هلا اول قالوا Which exercise did we start last time بال كريستين خلص بروبلم كريس وتساعدنا كاكين بانيغا قاعد تشغل تساعد. تساعدنا كاكين قاعد تشغل. اوكي راح هلا لانه راح بليز هيدا ال 2012 second chance
it took time انه صار رايح كتير وقت. رح اعمل 2012 the first chance. I have to solve 2012 the first chance. يلا. Yeah. Okay. Siz عاملين هيدا؟ No. Consider a direct equilateral triangle ABC. Direct equilateral triangle ABC. O is the midpoint of O is the midpoint of BC. And F is the midpoint of AC. F is the midpoint of AC. هيدا F. Let S be a direct plane similitude that transforms A onto B with G onto C. Have you drawn the figure? Yes. Determine the ratio and the angle of S. What is the ratio and the angle of S? How to calculate the ratio? Yalla boys, how to calculate the ratio? يلا siz حد BC equal KAG. BC equal KAG. عنا length. No. BC equal KAG. Then K equals BC of over AG. BC Over of AG. How to calculate this ratio? AG. عنا AG equal 2 over 3AO. أول شيء let's suppose that BC equals A given length A. Okay. You have AG what? What did you say? 2 over 3AO. 2 over 3 AO. Yes. How to calculate AO? Pythagoras. Where Pythagoras? حيلا. كيف semi equilateral. semi equilateral يعني AO هو radical 3 AB over 2. AB radical 3 over 2. 2 and 2. How much will we get? بيطلع A radical 3 over 3. How much will be K? K شو بيطلع؟ A radical 3 BC over
بيطلع A radical 3 over 3. A radical 3 over 3 يعني A radical بيطلع 3 over radical 3 equal radical 3. في solution. أستاذ نزلت تحت شوي. خلص هذا اللي هون أنا بدي الاقي الأنجل هذا الكي يس بس كان الصورة فوق. Okay, about the ratio. Yes. What about the angle? شو الأنجل؟ شو بيطلع الأنجل؟ AGBC. What is the AGE? What is the BC? What is the measure of the angle AGBC? AGBC Yes. بدل AG من حد AO. Yes. وبدل BC OC. OC. So the angle AGBC. Instead of AG, I put AO. Instead of BC, I put OC. To make them start with the same origin, I put pi plus OAOC. Pi plus OAOC. OAOC is minus pi over 2. So we get pi over 2. Hi, class, any questions? No, Ustaz. Part B. Prove that F is the center of S. How to prove that F is the center of S? S of F equals to F. S of A equals to B. نعم. Okay, we have two ways. We have two ways to show that F is the center. First method. So here part B home. It should be part B. If we suppose that omega is the center of S, omega is the center of S. Since S of A equal B, S of A equal B,
then omega A, omega B equal pi over 2. Omega A, omega B equal pi over 2. And an angle pi over 2. Then omega belongs to a circle with diameter AB. Then omega belongs to a circle C with diameter AB. So if omega is the center, والريشيو ما بدي الريشيو، مش عايز الريشيو. Omega belongs to the circle C of diameter AB. Circle with diameter AB, this is the circle of diameter AB. It passes by A, B, O. Circle with diameter AB. It passes by A, B, and O. Now S of G equals C. Then omega G, omega C, omega G, omega C equal pi over 2. Then omega belongs to a circle C prime of diameter GC. Belongs to the circle of the C prime of diameter GC. So عندي two circles. هيدا circle C prime وهيدا circle with diameter AB. This is a lemon, not a circle. So these two circles, when they intersect these two circles, at which 2 points? At O. At O and F. F and 0. To O, at O and F. These two circles intersect at F and O. But OGOC, how much is the angle OGOC? Is minus pi over 2. Then O is not the center, so F is the center. For F to be the center or O to be the center لازم يكون OGOC هو pi over 2. But OGOC is minus pi over 2, so F is the center. Method 2. Did you understand method 1? ايه عاملين هيدا. Method 2, I can say F to F, A onto B. ليكون هيدا correct. لازم يكون FB equal radical 3FA. FB equal KFA. ال K هي radical 3FA. FB is A radical 3 over 2 equal radical 3. FA is A over 2. FA is A over 2. So it is verified. بعدين الانجل FA FB should be 90. We have angle FA FB is 90, so it is correct. Then F is the center. Guys, 1 minute stays. Okay, take 2 minutes. Done. Part 2. Determine the line D, the image of AB under S. What is the image of the line AB under S? كمان هيدا عاملين مثله كتير. أستاذ نفس الأسئلة. Okay. Tomorrow we'll solve واحد أكبر. ايه صعب واحد نعمل. ايه نعمل سولف هيك منيح. انا بس هي افكسس شوي عم بغلط. Determine the line D, the image of AB. Tell me what is the image of AB, Thomas? عنا
S of A equals B يعني Yes, is the line pass is a line. passing through B Hmm. and parallel to AB, perpendicular. Yes. So S of AB is a line passing through B and perpendicular to AB. Yani this line D passing through B and perpendicular to AB. So how to write it? I need to find D equal S of AB. S of A equal B, then S of AB equal D is a straight line perpendicular to AB and passing through B. اوكي هاي كاز. أستاذ هي أول مرة نحن نرسم اللاين مو؟ كان يطلع معنا لاين. هلا نحن بدنا نرسم هذا اللاين لانه هيدا نيو لاين. له بالعاده يكون انه اللاين مثلا S of AB equal BC for example. اللاين بال دانس. طيب توماس هلا هيدا البارت بارت B. Construct the point B image of B under S. construct S of B مش عم بسمعك يا كريست. اصلا عندنا عن قاعد تشتغل ثاني دكتور. Thomas, how to construct D, the image of D under S? بنحط S B onto D and عنا A onto B. construct عملنا construct يعني we have إيه construct geometrically يعني where must be D. استاذ لانه هاي بارت بي يعني بدنا نشوف من فوق شي مو؟ Yes. استاذ ما بيزبط هيك نعمل انه A onto B and B onto D. A onto B و B onto D. إيه يس وين بده يجي؟ عنا الانجل و استاذ هون image of بيطلع يعني A B B D equal pi over 2. يعني دي راح يطلع هون هيدا اللاين دي passing through B. A B B D equal pi over 2 يعني yes. صح؟ ايه بس بيصير هيك بس وين على اللاين؟ استاذ. نحط ريشو انه A B and استاذ Yes هاي كاز. these B is on D S of B equals to S يعني نرسم perpendicular B لل D passing through B. يعني لاين دي D perpendicular could then passing through B. يعني S of B equals to S كسيور. A B دي يعني ها اوكي S of F equals F لأنه ال F هي center. So image of the line BF is a straight line passing through F and perpendicular to BF. The image of the line BF, من هو the image of the line BF? Is a line passing through F and perpendicular to BF. Which line? Boys, AC
AC. Now I can say that B equals AB intersection BF. So S of B equal S of AB intersection of S of BF. Then D equals line D intersection the line AC. أستاذ كريس طلع عم بيقول إنه واي فاي تبعه كتير ضعيف ما عم يسمع شيء. Okay. Clear this idea? يعني بيطلع تحت مو؟ اوكي بس انا هذا الفيجر تبعي هذا لازم يكون اللاين دي بهذا الشكل، بده يكون perpendicular to AB، بده يكون this is the line D. ايه انت هون راسم مثل parallel للاي سي إيه. يعني. وهيدا AC they meet at a point here which is called D. Part B. The complex plane is referred to a direct orthonormal system OUV. ZA equal I radical 3. هذا ZA equal I radical 3. هذا orthonormal system. و ZC equal 1. أستاذ Yes. Yes. بدي أكتب هيدا في ساعتين ما كتبت 2B. أوكي أستاذ. So you have an orthonormal system. Find the complex form of S. كيف ال complex form of S؟ Z prime equal A Z plus B. So part B, Z prime equal AZ plus B, Z equal KEI alpha. ال K is radical 3. الألفا هي باي over 2 بتصير cosine باي over 2 plus I sin باي over 2. 0 plus I equal I radical 3. This A. So Z prime equal I radical 3Z plus B. Any questions still here? Hike, any questions? No, استاذ. How to find B? To find B, I use S of A equal B. Use ZB equal I radical 3ZA plus. ايه استاذ هون كيف عم بيصير؟ And an image of A is B. هيدا بنحطه Z وهيدا بنحطه Z برايم. يعني هيدا Z برايم بنحط محله Z برايم Z. توماس الكوكو داور. Is this step understood, Haikaz home? Haikaz. Yes. Now ZB إذا طلعنا على الفيجر عطينا هو ZA ZC is 1. ZB how much it will be?
إذا ZC1 ZB how much? -1 equal I radical 3. ZA is given I radical 3. So B equals 2. Then Z prime equal I radical 3Z plus 2. شو صار أستاذ؟ Okay, did you finish? Okay, did you finish? Yes. Okay, determine the nature of S round S. شو nature لل S round S? Similitude. S Oh, no. بيطلع باي يعني negative dilation. negative dilation of ratio how much? Negative dilation ratio how much? Radical 3. S round S, S هي similitude of center F ratio radical 3 angle pi over 2 round F radical 3 pi over 2. Then it is equal similitude center F ratio K times K angle pi over 2 pi over 2 plus pi over 2. So it is F3 pi ratio 3 angle pi. Since the angle is pi, then F is a dilation, or S round S is a dilation of ratio -3 and center F. Negative dilation. Yes, and of ratio -3. Did you finish, Haikaz? Yes. طيب. Tomik. Express FD in terms of FA. FD vector in terms of FA vector. أيوة. FD in terms of FA. Yes. Here you are going to use which part? أيوة. B and A. A. Part B. B. Okay. وتكون في فيكتور يعني في عندي يعني dilation. عندنا dilation. بنستخدم الدايليشن. ناخذ ال F S round S F S composite S of which point? عنا A. فينا ناخد ال A لأنه عندنا ال A بيطلع B. عندنا ال F كمان. بعدين تبع ال B بيطلع B. So S round S of A equal S into S of A. S of A is B. S of B equal D. So S round S of A equals D. Means FD equal -3 FA. ما كنا بناخد FA vector بعدين FD vector. أول شيء الإيمج FD vector equal -3 FA vector. أوكي. ليش عملنا غير شيء هون؟ لا.
Okay, we'll continue after 10 minutes with life science. اوكي أستاذ Yes. ما نفوتش 210 أو 215 لا. أوكي مشان يقدروا يفوتوا كلهم. مشان مين؟ ليش يقدروا يفوتوا كلهم لالي ونايرا. ليش ما بيقدروا يفوتوا نايرا ما بعرف نايرا بظن منا بالبيت ولالي كمان. وبننطرهم ليجوا يعني شو هيدا يصطفلوا ماكسيموم 2 و5. اوكي طيب هلا بقول لهم اوكي يلا باي. باي 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 ستيز باي.